இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Okay, brother. Can I start? Okay. Selamat pagi. Nama saya Dylan Sri Balan. Saya pengurusi Task Force Pekerja Malaysia Singapura PEMAS. Before I start, I would like to thank all the press who accepted the invitation to come today. Terima kasih kepada semua. You all want me to continue in Malay or English? Which you all prefer? Malay. Okay. Hari ini kami gabungan pemandu-pemandu Singapura. Pemandu-pemandu Melayu dan India, okay, under my supervision. They are all facing a problem, okay, and their problem is they are all Singapore drivers. Mereka semua pemandu di dalam Singapura, bekerja sebagai pemandu bas, pemandu lori dan sebagainya. Okay, mereka dalam anggaran I think more than 1,000 people, betul ke tak? Lebih dari 1,000 orang dari Malaysia sedang bekerja di Singapura. Tetapi pada saat sekarang mereka sedang oleh sebab border sempadan telah tutup, mereka tidak boleh pergi ke kerja. Okay, so mereka telah kehilangan pendapatan. Okay, mereka tidak mempunyai rezeki. Okay, dan masalah sekarang ialah kalau mereka ingin bekerja di Malaysia, terutamanya di Johor Bahru, mereka memerlukan lesen. Okey, sekarang lesen mereka yang sedang mereka pegang telah ditukar dari lesen Malaysia ke lesen Singapura. Betul? Betul. Okey, jadi sekarang mereka, can I have a sample of your license, Singapore license? Jadi oleh sebab mereka telah tukar lesen mereka dari lesen Malaysia ke lesen Singapura, jadi automatically they can't use their license in Malaysia. Automatic kan bang? Memang you all cannot use your license in Malaysia, ah? So this is their Singapore license which has been converted. Okay, their Malaysian license converted to Singapore license. So the vocational license. And this is okay, vocational license, and this is his vocational license. Okay, so dengan lesen ini mereka tak boleh cari kerja di Malaysia. They can't get a job. Pengalaman mereka adalah pemandu. Mereka ini adalah pemandu. That is their experience. Kalau diorang nak cari kerja, mereka memang dapat kerja sebagai pemandu, tetapi because of this problem, they are unable to get the job. Okay? So now what we are requesting, mereka tidak boleh batal ini, sebab kalau mereka batal ini, bila Singapore panggil balik mereka ke dalam untuk bekerja, it's going to be a long process for them. Itu akan ambil masa berbulan-bulan untuk they have to go back for the entire thing again. So without converting the Singapore license, sampai mereka mendapat atau mereka diberi peluang balik untuk masuk ke Singapura untuk meneruskan pekerjaan mereka, kami berharap Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga Kementerian Pengangkutan Malaysia will take an initiative, akan mengambil satu inisiatif untuk memberi mereka lesen sementara sehingga mereka dapat pulih balik untuk pergi ke kerja di Singapura. Lesen sementara mereka mungkin cadangan, mungkin JPJ atau Menteri Pengangkutan boleh renew setiap bulan atau 2 bulan sekali. I think that shouldn't be a problem. Sebab mereka harus bagi tahu kalau mereka dapat kerja balik di Singapura, they have to inform JPJ also. Jadi they need a lesen sementara tanpa memotong lesen Singapura mereka. Betul? Tanpa memotong lesen Singapura mereka, sebab getting the Malaysian license to be transferred to Singapore license is not easy. It's very hard. They have to sit for kursus, I think. They have to sit for kursus, ada ujian. So please lah, kita punya government, they are very prihatin. Okay, even the Prime Minister slogan dia is always prihatin. Jadi kami harap this prihatin also goes to them. This is not 1,000 people. This is thousands of families. Sampai sekarang sudah berapa bulan tidak mempunyai pekerjaan? 5 bulan tanpa pekerjaan. They are not earning for almost 5 months, and now duit yang mereka simpan, yang mereka telah tabungi waktu mereka kerja di Singapura, itulah sekarang mereka sedang gunakan.
Jadi kalau diperpanjangkan masalah mereka ini, kemungkinan besar they are going to go into bigger problem. Sebab mereka mempunyai tanggungan, anak sedang sekolah, so many other things they need to eat. No food, how to eat? Okay, then I think the best solution is untuk membenarkan mereka mempunyai lesen sementara untuk mereka meneruskan kehidupan mereka sampai sempadan dibuka, sampai mereka boleh kembali kepada kerja asal mereka. Sekarang you all cannot even drive Grab. Diorang tidak boleh membawa Grab pun tak boleh bawa. Because in some situation they are asking also for a retrenchment letter. Okey. Jadi sekarang kalau mereka nak dapatkan lesen Malaysia, mereka sebenarnya kena potong lesen Singapura. The work permit have to cancel. Kena resign dari Singapura. Mereka kena resign dari Singapura, baru lesen baru mereka Malaysia akan dikeluarkan oleh JPJ. I think this is not fair lah. Come on. Ini pandemik COVID ni kita faham memang this is all new for everyone. Jadi kerajaan yang prihatin, they have to look into this also. Okay? These people has got no income already. Mereka harus meneliti perkara ini secepat mungkin. Cukuplah mereka bertahan 5 bulan. I mean, janganlah kita memperpanjangkan supaya lagi mereka menderita. Kita tak tahu how is their family situation. Tak bayar rumah, tuan rumah sedang kerja and so on. Okay, any questions? I think I'm up to that. Anything else? Memorandum ni bagi kat siapa? Okay, memorandum ni sebenarnya bila semalam kita telefon mereka cakap Jabatan Pengangkutan Jalan di Johor Bahru tak akan terima memorandum ini, tetapi kita boleh serahkan. Mereka akan beri memorandum ini kepada HQ mereka di Putrajaya. Mereka beri ke tak, saya tidak pasti, tetapi saya sendiri akan pastikan esok ke lusa saya akan serahkan ini di Putrajaya dan juga kepada Kementerian Pengangkutan. Sebab benda ini I think mereka boleh discuss di kabinet pun. Kabinet pun mereka boleh discuss. Sebab lesen ini bawa akta. We also understand, tetapi akta kan diwujudkan oleh ahli parlimen and all the ministers. Jadi mesti ada some clause where I think the government can help them lah. Anything else? Memo yang beri kepada Menteri Besar tu. Memorandum yang hari tu kita beri kepada Menteri Besar sekarang actually the update is very simple. Dari Jabatan Menteri Besar, they said they are going to meet us second week of August, which is now lah. But until now, they said they are going to meet us second week of August. Tapi sampai sekarang, diorang belum lagi bagi what you call they are not giving the right date lah to us yet. Maybe they are thinking. But just to inform you all, in the memorandum we have stated the other day, we need the Human Resource Minister to get involved in looking into the 400,000 people who lost their job in Singapore. Jadi now looks like the Human Resource Minister has given a statement saying that they are looking into it lah. So the memorandum is working anyway, in a way, and moratorium has been extended, which is a very good news for them. And another issue that we need to do, I mean that I just want to plus on today is about the quarantine charges. Okay, the quarantine charges is not making sense what the Malaysian government is doing. Sebab mereka mengenakan bayaran kepada quarantine charges, tapi kebelakangan ini orang yang keluar melalui PCA, Periodic Commuting Arrangement, the people who comes out melalui arrangement PCA ini tak perlu di quarantine. Mereka datang ke Johor Bahru, they take a swab test. Mereka ambil swab test, mereka kuarantinkan diri mereka di Johor Bahru for 1 day. Keesokan hari swab test kalau negatif, dia dibebaskan. Tetapi yang lain bukan keluar melalui PCA, the normal people yang who have lost their job, terutamanya yang mereka telah kehilangan kerja selama 2-3 bulan yang masih ada di Singapura, mereka harus bayar. So what sense does it make? PCA, people who are working. PCA means people who are working, got job, they are coming here for a short term leave. Jadi orang yang mempunyai pekerjaan, orang yang mempunyai gaji tidak dikenakan quarantine, and those people who lost their job, they are being quarantined. And you won't be surprised, PCA, orang PCA dengan orang bukan PCA ni duduk satu rumah mungkin inside Singapore. We don't know. We are sitting together, but when we come to the border, I'm PCA, I'm free to go inside. And the other guy who's not PCA, he's been quarantined because of the virus. What sense does it make? I don't understand lah. Anything else, brother?
Okay, thanks. You all want to take anyone else? Yang boleh pegang tu license Alur. License. Ini siapa license? Tinggal untuk Yeah, punya. same. Tinggal punya. Ya, keluarkan. Okay. Yeah. Depan. Mana tu? Sekali lagi. Sekejap dua-dua. Dua-dua. Ya, nanti. Sini boleh. Konklusi close. Ya, okey. Ya, nanti. Sorry. Ha. Okey. Okay, thanks for coming. Thanks for coming and bang, maybe they want to interview you all give your interview. Very, yes.